ওকে, সো এই ভিডিওটা আমার পক্ষ থেকে হচ্ছে লাস্ট ভিডিও। ডেফিনিটলি আপনারা হচ্ছে যখন ভিডিওটা দেখতেছেন, তখন হচ্ছে আপনাদের পড়ালেখার সাথে কোনো কানেকশন নাই। তো কালকে যেহেতু আমাদের প্রেজেন্টেশন, আমি হচ্ছে যেহেতু লাস্টের পার্টটা ফার্স্টের পার্টটা সেভাবে হ্যান্ডেল করি নাই, বাট আমি বেসিক্যালি বলতে পারি যে কি করা লাগবে। সো এটা হচ্ছে আমাদের স্লাইডটা, এটা ওপেন করলে আমি কোনো অ্যানিমেশন দেইনি, মানে ক্লিক করলে সুন্দর মতো চলে যাবে, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি ফার্স্টের যে পার্টটা আছে উনি বেসিক্যালি রিসার্চ পারপোজ নিয়ে বলবে, অর্থাৎ হচ্ছে বেসিক্যালি আপনি এখানে ডিসকাস করবেন যে কন্ট্রোল ইউনিট কত প্রকার। কন্ট্রোল ইউনিট বেসিক্যালি দুই প্রকার, একটা হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল, একটা হচ্ছে মাইক্রো প্রোগ্রাম কন্ট্রোল। দেয়ার আর টু টাইপস অফ কন্ট্রোল ইউনিট, হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল ইউনিট and micro program control unit. In the micro program control unit, the control signals basically come from the micro program. Basically, the micro program instructions basically come from a ROM, and in the hardware control unit the control signal basically generated by a combinational circuit, ঠিক আছে? অর্থাৎ একটা হচ্ছে কন্ট্রোল সিগন্যাল গুলো আসে একটা রম থেকে সেভ করা থাকে, আর একটা অন্য থেকে হচ্ছে আপনার একটা কম্বিনেশনাল সার্কিট, সামহাও একটা যোগের সার্কিট থেকে একটা রেজাল্ট আসে, ওইরকম একটা কম্বিনেশনাল সিগন্যাল আসে। আমি স্লাইডে বেশি ট্রাই করবো ইংলিশে বলার, যাতে হচ্ছে আপনার একটু শুনলে জিনিসটা আর কি মনে থাকবে, ঠিক আছে? বাংলায় বললে ওইরকম জড়তাটা কাটে না। ওকে, সো সরি ফর দ্যাট। সো এখানে আপনারা ডিসকাস করবেন যে দেয়ার আর টু টাইপস অফ হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল, ওয়ান ইজ মাইক্রো প্রোগ্রাম, ওয়ান ইজ হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল. Then you guys gonna discuss about the thing is what is the PLA control. So PLA control is basically uses a PLA circuit where we basically create a combinational circuit by the combination of some OR and AND gates, where basically AND is used for the minterms and OR is basically used for the summation part. Okay, so PLA is beneficial, PLA অনেক বেশি useful, কারণ কি? নামটাই মনে আছে, প্রোগ্রামেবল লজিক অ্যারে। তো দিস ইজ প্রোগ্রামেবল। প্রোগ্রামেবল হওয়ার সুবিধার্থে দিস ইজ কাস্টমাইজেবল। সো দ্য সার্কিট ডিজাইন ইজ নট রিয়েলি কমপ্লিকেটেড। সার্কিট ডিজাইন ইজ সিম্পল and we can modify and customize our output. তো হার্ডওয়্যার সিস্টেমে যে ঝামেলাটা হইতে পারে, লাইক এখানে ৪ টা মেথড নিয়ে যেহেতু বলতেছিলেন, এখানে হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল মানে হচ্ছে হার্ডওয়্যার যে hardware control unit is basically three types. One is flip-flop state, second is sequential register and a decoder method, and third one is PLA. So why PLA is better? Because in the decoder method, all type of control signal is generated. যেহেতু এখানে decoder use করা হইতেছে, and decoder gives all the possible outputs for each input. তো ওখানে অনেক বেশি কন্ট্রোল সিগন্যাল ওয়েট দিতে পারে, বাট সিএলএ তে বেসিক্যালি আমরা কি করি, we use min terms to reduce the extra output. তো এই জিনিসটা নিয়ে একটু মনে রাখবেন। আর এটা যেহেতু হচ্ছে ফাস্টার, মানে পিএলই is basically faster because we generate from a circuit, control signal is generated from a circuit, not from a ROM. So there is not much delay there. ঠিক আছে? এখানে বেসিক্যালি বললাম যে কমপ্লেক্স জিনিস হয়, হাই স্পিড হয়, মডারেট যেহেতু অনেক বেশি কি করা যায়, আর এখানে হচ্ছে প্যারালাল সিগন্যাল জেনারেশন। এটা নিয়ে একটু ডিসকাস করে নিবেন আপনারা। কন্ট্রোল মেথড ওই যে বললাম, পিএলএ টা বেটার কেন, ঠিক আছে? দেন এখানে হচ্ছে সিস্টেম ডিজাইন, এটা বেসিক্যালি আমি চেষ্টা করব আমি বলার, দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টও আমি বলার চেষ্টা করব, বাট ইন কেস সামওয়ান কারো যদি বলতে হয়, তার ডেফিনেটলি সিস্টেম ডিজাইন নিয়েই বলতে হবে, ঠিক আছে? সো সিস্টেম ডিজাইন নিয়ে আলাপ করতে হলে সবসময় যে জিনিসটা মনে রাখবেন, একটা জিনিস ডিজাইন করতে হবে, একটা সিস্টেমকে আমাকে ডিজাইন করতে হবে। একটা সিস্টেমকে আমাকে যদি ডিজাইন করতে হয়, we have to think about how the system gonna work. তো ওয়ার্ক যখন চিন্তা করতে হবে, তখন আমাদের মাথায় আসতে হবে অ্যালগরিদম। So in order to design a system, we have to first think about how to design its algorithm, or basically how our multiplication or binary multiplication system gonna work. So in our binary multiplication system that we use in our PLA
through the relay control unit at first, and each time the last bit of the queue, or basically the last bit of multiplier is checked each time, and if the last bit of multiplier is 0, then we don't add anything to our accumulator register, or simply the A register, which is storing the value and of the summation value, and B is the register of our multiplicand, and Q is the register which is having the value of our multiplier. So we have to check the multiplier's last value each time. If the last value is 0, then the multiplicand isn't basically the summation process doesn't work in the case. We simply just decrement the value of our counter. The counter in this circuit is basically the P, which having the value of the n bit. n bit হচ্ছে আমাদের হচ্ছে যে সিস্টেমটা টোটাল, ঠিক আছে? তো টোটাল সিস্টেমের ভ্যালুটা হচ্ছে আমার p তে থাকতেছে, ঠিক আছে? তো p is having the value of হচ্ছে n bit, and if the last bit of our multiplier is 0, then only the decrement part is occurring, and if the last bit of our multiplier is 1, then to we have to add the value of multiplicand with the sum register, basically accumulator register, and the resultant value will be stored in the accumulator register. অর্থাৎ আমার এখানে হচ্ছে যদি কিউ রেজিস্টারের লাস্টের বিটটা যদি 1 আসে, তখন হচ্ছে আমি কি করব, accumulator রেজিস্টারের সাথে হচ্ছে আমি যে মাল্টিপ্লিক্যান্ডটা সেটা যোগ করব, ঠিক আছে? And the decrement part of p counter is occurs. Then in the next step, the right side operation occurs on the E register, the A register, and Q register, and the E register eventually become resetted after that. And this how our main algorithm is working. The checking of the last bit of Q or the multiplier, and then the accumulator addition. And in the last, the resultant value will be stored in the A and Q register, a 32 bit result. So in order to design our system, we have to choose some components which will work for a certain process. In our system, the A register basically working as our accumulators register, which is storing the summation value of A and multiplicand. And the multiplicand is our B register holding the multiplicand value, Q register is holding our multiplier value, and the E register is our overflow bit. When there is a summation and there is an overflow occurs, the overflow value bit is stored in the E register. And the P counter, basically P is having the value of the in bit, where it stores the cycle number, basically how much steps we went so far, and the PLA control unit basically, oh, we use the parallel ladder for the addition purpose. The A and multiplicand is having a summation. So in the PLA control unit, we use the and OR gates to generate four different control signals. So we use different type of logic gates and OR to create our PLA control unit. Here is the flowchart of our system where the whole process start in T0, the initial state. In the initial state, if the QM, which is basically you can think a key that starts our engine. When the QM basically is 0, then the multiplication program doesn't work. And when QM becomes 1, the multiplication program begins. In the T1 state, the A register, E register, which can have any kind of value, will be resetted back to default, and the P counter basically initialized with the n bit, or the number of bit of the system. Then in the next
state or the T2 state, here in the T2 state, the T2 state is basically Q1 and these two squares in this diamond shape, where if the last bit of our Q is 0, then the flowchart goes to the left side and the counter value is decremented, and if the last bit is 1, then last bit of the last bit of multiplier is 1, then the addition operation is occurred where the summation of A and multiplicand or B is stored in the A register and the E having the overflow bit, and the P is decremented by 1. Then in the T3 step created by this square block and this diamond shape, where the write sheet occurs on the A register, Q register and E register, and the value stored in our A register and Q register and E register is resetted back to default. So there are two times the E register will be default resetted on the T1 state and T3 state, and in the T3 state we take the decision on the value of P. If the value of P, or basically the counting, is coming not 0, isn't 0, then we have to repeat the loop from the T2 state. Here it goes to the T2 state, and if the counter value resetted to 0 becomes 0, then we have to back to the initial state, and the value of the multiplicand and the value of the result will be stored in our A register and Q register. সো আমাদের এখানে এগুলোই লেখা আছে, ঠিক আছে। ইনিশিয়াল স্টেটে হচ্ছে আপনার চেক করতেছি আমরা যে কিউএমটা, দেন লোড করতেছি, হচ্ছে আমার এখানে লোড করতেছি। আমরা কিন্তু আনসাইন প্রপারেশন নিয়ে কাজ করতেছি, মানে হচ্ছে সিম্পলি আমাদের ক্লাসে আমি ম্যাডামকে আঁক করছিলাম, তিনি বলছেন যেহেতু কোশ্চেনে বলা নাই, সো ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্য আনসাইন পার্ট। এখানে যদি সাইন পার্ট হইতো, আপনি এখানে হচ্ছে একটা রেজিস্টার নিতেন, সেই রেজিস্টার হচ্ছে সাইন বিটটা স্টোর করতো, ঠিক আছে। অর্থাৎ ওখানে হচ্ছে এস মানে হচ্ছে কিউএস আর পিএস এর সাইন বিটটা নিয়ে হচ্ছে এক্সঅর করে রেজাল্টটা থাকতো, এন্ড আপনি এখানে ফ্যান চালাইতেছে, মেবি সাউন্ড হতে পারে, দুঃখিত করতে একটু গরম, এন্ড আপনার হচ্ছে এই তো একটা সাইন বিট হিসেবে ইউজ হইতো, এন্ড পি এর ভিতরে হচ্ছে আসলে এন যেত না, বরং এন মাইনাস ওয়ান যেত, ঠিক আছে। কারণ এক বিট হচ্ছে সাইন বিট হিসেবে ইউজ হইতো। এন্ড হিয়ার আর দ্য বেসিক্যালি the state diagram where the states showing which kind of works happens in each state. Like in the TZ state, the initialization of the multiplication process occurs depending on the QM. The T1, T2 doesn't depend on any values. However, in the T3, we take another decision watching the P register. অর্থাৎ আমরা এখানে P z দেখে তো ভ্যালু নিতেছি, আর এখানে হচ্ছে আমাদের T0 দেখে হচ্ছে আমরা ভ্যালুটা নিতেছি। And here is basically the block diagram. Basically the PLA control unit is connected with our data processor. As I discussed earlier, the T0 basically initializes the T1. There is a reset operation occurs in the E, in the A, and in the and nothing else. And the initialization also occurs in the P register. So this is called load. In the T2 state, there is a decrement part occurs in the P register, and the summation part occurs in the A register and B register. And this depends on the L signal, because in the T2 state only the decrement part occurred, and there is a substate of T state called the load. This is not a substate, or rather it's a control signal depending on the T2 state, and that control signal is generated if the Q is 1. And if the Q is 0, then this L signal isn't generated. If the Q1 is 1, then the L signal is generated where the resultant value of the overflow is stored in the E register, and the summation part occurs where as you can see, the A register having the load sum basically. So A register having the A plus B, which is mentioned by this L signal. And in the T3, the right shift
of right shift occurs when the A register, Q register, and E register. A and Q basically having the right shift, and in the last time that E is basically resetted. As we said earlier, only two times the E got resetted. So this is our system design. Now here is the implementation part. As I discussed earlier, there are some components that works on different purposes in the system. Now in the real world, we cannot say it is register or it is an adder. We have to choose the chip for our implementation part. As the A register, we use the universal shift register 74194 198, which can have the ability, which can have the operation of load and right shift operation, which can do that. For the Q register, we also use the same, as I said before, it can also used for storing and for right shift operation. In the V, I basically use some logic states to give some input values in the E flip flop, which have the overflow from the summation part. We used a JK flip flop, 1 bit register 74 LS74, and in the P counter we basically used as a reverse counter of 16 or 5-bit reverse counter 7. We use 2 units because we have to count from 16 to 0, not 15 to 0. After we have to count total 17. Hold on a minute. And is the as the PLA control unit that generates the control signal. So here is our the control unit of the circuit, and here is our the data processor part of our circuit. So I'm going to discuss the only the control unit and how it generates the control signals for each states. Here, here is the T0 state, T1 state, T2 state, the L signal, and the T3 state. And G1 and G2 basically the next state, which is created by the combinational circuit, and this next state and the control units helps us to generate the next state as it goes to the control unit. So basically the next state is also determined by the output in the PLA control unit. Here, as we mentioned in the block diagram or in the block diagram, there are total 3 inputs in the control unit, the clock unit, the QM, which basically begins the operation, and the PZ. PZ is basically dependent on the counter value, and we also have the Q1, which is basically the last bit of the multiplier. And through the inputs, the outputs, or basically the control signal is generated, which does a certain steps in the data processor part. So আমাদের রাইট সাইডে যে সার্কিটটা আছে সেটা যে কাজগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই কন্ট্রোল সিগন্যালের উপর ডিপেন্ড করতেছে। অর্থাৎ ইচ কন্ট্রোল সিগন্যাল দিয়ে আমাদের একটা ওই ডাটা প্রসেসর সার্কিটে কাজ হইতেছে। Each control signal determines a significant process in the data processor part. That's the main purpose of our control signals.
Here, I showed side by side that the control signal output, control unit output is basically depended on its input. So if the QM is 0, then there will be no process, or you can say the next state will be 0 0, and it will be remain in the ideal state. And if the QM basically is 1, then the operation is going to begin, and the QM and the T1 state begins. I simply designed it by the and or combination circuit. As I said before, we use the combination logic gates of and OR to create our PLA control unit. Now in the T1 state, as we were previously on T0 state, now we move forward to our T1 state. In the T1 state, if our Q1 value or the last bit of our multiplier is having a 0, then then it comes from the last bit of our Q or the multiplier to this circuit. Here I can see the Q1 is 0 and the Q1 is 1. It basically determines of the L in the next state. Q1 basically determines the L of T2 state. If Q1 is 1 on the T2 state, then the L signal will be created. If the Q1 is 0, then in the T2 state only T2 control signal will be created. No load operation or sum operation will occur. As I said before, L is not generated when Q1 is 0. I'm now talking about the T2 state. L is not generated when Q1 is 0, as I said it before. And if the Q1 is 1 in the T1 state, which basically goes as an input, then the T2 state also generates the L signal, which basically does the addition operation of A and B, the accumulator and the multiplicand. Now in the final state or the T2 state, we does the shift operation, and at the same time we take a decision based on the P. The P having a 0, basically the P having a 0, basically PZ is representing the P register. If the register or the counter having not 0, then PZ will be 0. Means if the counter have any value, then PZ will be 0. And when the counter having a value of 0, the PZ is going to be 1. অর্থাৎ কিউ মানে কাউন্টারটার ভ্যালু যদি 0 না হয় তাহলে পিজেড এর ভ্যালু 0, কাউন্টারের ভ্যালু যদি 0 হয়ে যায় তাহলে পিজেড এর ভ্যালু 1, ঠিক আছে? তো পিজেডটা দেখেন এখানে আপনার 0 যখন আছে, when the pz is 0, then the next state is simply the loop state, where the loop operation begins again and again, and when the counter decremented and the pz becomes 1, then the next state is our initial state, and that's how the operation is completed. It was our control unit part. Now we will watch how the control unit signals impact the data processor part. In the T0 state, as we assume that the register A and the E register basically having some initial values. And the T0 state, we began our operation, and on the T0 state, the next state was 1 because we choose QM as 1. Now in the T0 state, we simply no initialization of P counter. We basically didn't initialize in this state because the initialization works on the T1 state. So no initialization means there is a default value on the counter. Now in the T1 state, the reset operation of the A register and E register works. So the E register and the A register becomes 0 0, and the initialization of our counter also take place through the PL in the chip of the 74193 or the reverse counter. Basically, this is the DN part which is connected with the
connected with the TCD part. So basically that's how basically we match the two chips. So when it becomes 16 then 15, then the value goes to that, which works as a control part. This chip is controlled by the clock. The clock is basically the DN. uh, yes, the control is the কন্ট্রোলটা কোথায়? ওটা ডিএন, হ্যাঁ ডিএনটাই তো ছিল কন্ট্রোলটা। এই যে ডিএনটা এখানে গেছে হচ্ছে টিসিডি টা, একটা হচ্ছে কাউন্টার ডাউন, একটা হচ্ছে কাউন্টার আপ। আমরা যেহেতু ডাউন কাউন্টার হিসেবে ইউজ করবো, আমরা এখানে টিসিডি তে কানেক্ট করছি, ঠিক আছে। এন্ড আমরা কিন্তু ইনিশিয়ালি এটাতে দিয়ে দিছি 0001, অর্থাৎ এইখানে হচ্ছে ভ্যালুটা লোড হবে, এখানে হচ্ছে ভ্যালুটা ডিক্রিমেন্ট হবে। আমাদের যেহেতু সার্কিটটা মার্জ করতে হয়েছে, আমরা হচ্ছে কাজটা শুরু করছি কি, এখানে 1 দিয়ে নিছি ইনিশিয়ালি 1 দিয়ে নিছি, দেন এই 1টা যাবে হচ্ছে এটা ইনিশিয়ালাইজার হিসাবে, অর্থাৎ এই 1টাই এখানে আউটপুট হিসেবে আপনার ইনিশিয়ালাইজার হিসেবে গেছে। অর্থাৎ বেসিক্যালি এই যে ডিএনটা যে টিসিডির সাথে কানেক্টেড, ডিএন কানেক্টিং উইথ দ্য টিসিডি, এটা হচ্ছে আপনার 1টা দেওয়ার কারণে হয়েছে কি, বেসিক্যালি পরবর্তী সাইকেলে হচ্ছে আপনার এটা বামের যে সার্কিটটা আছে সেটাকে ইনিশিয়ালাইজ করবে। অর্থাৎ ইনিশিয়ালি দেখেন আপনার এটা কিন্তু 000 অবস্থায় আছে। ইনিশিয়ালি টি the right one 74193 is still in the initialization while the value is having a binary value 1, and in the next clock cycle this will be decremented, which means this chip will turning on this chip. That's how it works. Now in the T2 state, in the T1 state, that reset operation is working. Now in the T2 state, ভালো কথা। T2 state, T1 state কিন্তু আমরা দেখে নিছি কি, T2 state, T1 state we are having that Q1 is 1, which means the LSB of the Q1 bit is 1, which means in the next state the L control signal will be generated. As I write it also below, the L is generated when Q1 and T1 is basically 1. In that case, the L triggers the sum operation of the accumulator, which means the accumulator register will have a summation of A and the multiplicand, and the E will having the overflow bit of the E. So here is our multiplicand. It goes, and the resulting of the A also goes as the input, and the B register of the multiplicand also goes as an input. It goes as an input. The B multiplicand goes as an input of A, and the A register value goes as an input of B, and the summation triggered by the L control signal, which means the result will be stored in the universal control shift register, and this how the B will be storing in the A. And this is the value of the multiplier. At the same time, as you can see, the last bit of Q is connected with the Q1, and as the last bit of the multiplier is 1, so that's how the load control signal is triggered. Now what if uh, uh, oh uh, we all know that in the T2 state the decrement always works. Okay, so decrement works, which means this TDN triggered the right circuit. As I see, the outputs become resetted. That means the left circuit is not going to work while the left circuit turned on the right circuit, which means it is the 1111 state of the most value state of this chip. এই চিপটা তো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে 15, তাই না, বাইনারি 4 বিটের, তো ওইটাই হচ্ছে এখানে চলে আসছে। Now when the T2 state basically the T1 state দেইনি না, আচ্ছা, যদি Q1 যেহেতু 0 ছিল, the last bit of Q is 0, then the L control signal isn't generated, and if there is no control signal generated, which means there is no addition operation on the A register, there is no summation of A and multiplicand, means there is only the decrement part occurs in the counter register. Now in the T3 state, we check the PZ value. If the counter basically having not 0, then PZ is 0, which means the next state is going to be T2. As I can say this,
the next the current state is T3 and the next state is the T2, which is determining the next state by the output. And in this state, the right shift is occurs as the value was last bit is 111, and while the image doesn't show the E register basically having a 0 because there is no overflow occasion occurs. So the E register value is went into this place on the MSB of the register A, and the Q is also shift registered by 1, right shifted by 1. So see that there is a right shift operation, and this the LSB of A went to the Q because that's how it is connected to the Q register. Basically এর এলএসবিটা থাকে হচ্ছে এলএসবিটা যায় হচ্ছে আপনার কিউ এর এমএসবি তে, এন্ড ইটা যায় হচ্ছে আপনার এর এমএসবি তে। ঠিক আছে, যেটা রাইট শিফট হইতেছে ভ্যালুগুলো কোথা থেকে আসবে, ইটা যায় হচ্ছে এর এমএসবি তে, এন্ড এর এলএসবিটা যায় হচ্ছে কিউ এর এমএসবি তে, এন্ড লাস্টের বিটটা তো চালে চলে আসছে কিউ এর মানে এলএসবিটা। And in the T3 state, if suppose the PZ is 1, মানে আমরা after some cycles when the PZ finally reaches is to 1, the next state going to be the initial state, and the right shift operation is also occurs in this state. So that's how the implementation part. So after some operation, the A register and Q register holds the value of the multiplication operation. আর এখানে হচ্ছে ডিজাইন জাস্টিফিকেশন দেওয়া আছে, which mean you have to justify our circuit on the cost basis, on the complexity and on the performance. কস্ট হচ্ছে কম হবে, কমপ্লেক্সিটিও কম হবে, পারফরমেন্স হচ্ছে বেশি হবে। এটুকুই। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।